Hello everyone. චීනයට ගිහින් මුළු ලෝකෙටම යන පාර කියන මේ චීන භාෂා පාඨමාලාවේ අලුත්ම පාඩම. අපි අද කතා කරන්නේ talking about object these and those. අපි කලින් පාඩමේදී කතා කරා talking about objects යටතේම this and that ගැන. now අද කතා කරන්නේ these and those ගැන. plural form එකක වචනය. කොහොමද these and those චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ? these 这些 those 那些 these 呢这些 those 呢那些එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? these are apples these are apples ඒක චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ 这些是苹果这些是苹果 those are apples කොහොමද ඒක කියන්නේ චීන භාෂාවෙන්? those are apples කියන්නේ 那些是苹果那些是苹果තවත් උදාහරණයක් කරමු. these are balls these are balls these නම් word එක 这些කොහොමද කියන්නේ these are balls කියලා? 这些是球这些是球 those are balls those are balls those නම් word එක මතකයිද? 那些 those are balls 那些是球那些是球ඊළඟට දැන් අපි කලින් පාඩමේදී this that ඉගෙන ගත්තා. දැන් මෙතනදී අපි these those ඉගෙන ගත්තා. ඔය හතරම අපි එකම තැනකට අරන් බලමු. මේ බලන්න. මෙතන this is the book that is the book these are books those are books ඔය හතරම කියන්නේ චීන භාෂාවේ. කොහොමද කියන්නේ මතකයිද? this is a book 这是一本书 that is a book 那是一本书ඊළඟට these are books 这些是书 those are books 那些是书මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මේ හතරම කම්පෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද talking about objects ඇත්තේ this that these those හතරම තියෙනවා. ඊළඟට මේ බලන්න පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා cats වල. අපි cats වලට Chinese වලින් කියනවා මාව. එතකොට එතනදී මතකයිද අපි විවිධ ද්‍රව්‍ය වලට විවිධ measure වලින් තමයි භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට cats වල එහෙම නැත්නම් animals වලට අපි මොකද්ද use කරන measure වලට? j අපි දන්නවා this කියන්නේ කොහොමද? this කියන්නේ කොහොමද? these are those are කියන විදිය දන්නවා. මේක කරලා බලන්න කොහොමද answers ටික එන්නේ. හරි. මෙන්න තියෙනවා answers ටික. මේ බලන්න. කොහොමද කියන්නේ? this is the cat. this is the cat. 这是一只猫。这是一只猫。that is a cat. that is a cat. කොහොමද කියන්නේ? 那是一只猫那是一只猫 these are cats plural form එකේ these are cats කොහොමද කියන්නේ? 这些是猫这些是猫 those are cats those are cats ඒක අපි චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ 那些是猫那些是猫 මතකයි නේද? this that these and those හතරට අපි use කරන words හතර තමයි this නම් j that නම් na these නම් 这些 that නම් 那些 අද පාඩම this and those මතක තියාගන්න මේ හතරම අපි ඊළඟ Chinese පාඩමේ
ආයෙත් හම්බෙමු. ශේෂේ තාජා